בוקר טוב חברים, אנחנו נמצאים על פייג' קס"ג. So we spoke yesterday and 2 days ago regarding haka'ah, to hit kids, לא טוב, מה לעשות, ועוד. Today, the rabbi is going to teach us not only about hitting kids, that you got to be careful, even though for chinuch you're allowed, אבל איסור הכאה אינו רק לבנו, אלא גם לשאר כל אדם, איכה לאו, דלא יוסיף פן יוסיף. You hear this? Yeah, יש לך חומש? Wow. Can you give me this 1 second? If you have חומשים, בואו נסתכל על פרשת מיצ'י. תחילה, כי מה תגידי ממסכת מכות? On page 560. The מסכת מכות כ"ג brings down this pasuk on page 560, pasuk gimel, 40 יכנו. Marco, you want to read? pasuk gimel, okay, 40 יכנו. לא יוסיף פן יוסיף לערכותו על אלה, מכה רבה, ונקלע אחיך לעיניך. ראיתם מה כתוב? It says that when a person is hayav to get lashes, the Torah says how many lashes to give him. Right? כן. כתוב 40 יכנו לא יוסיף. ואם הוסיף? בעיה שלו, בעיה. לא בעיה, הוא עבר עליו. כן, פן יוסיף לערכותו על אלה, הוא עבר עליו, עבר עליו. כתוב לא יוסיף. He deserves not more than 39. You give him one more, you were over on lab of לא יוסיף. כתוב פה לא יוסיף, או לא. אז זאת אומרת ככה, until he gets lashes, the person who he was found guilty is hayav to get the lashes, right? Yes or no? Yeah. Once he gets guilty, once he becomes guilty, hayav, right? Until he gets the lashes, once he gets the 39 lashes, then he's no longer Rasha, and now he's Ahicha. Now, once he's Ahicha, and you give him one more extra, then who are you hitting? No Rasha, you're hitting who? Your brother. How could you hit him? How could you hit him? לא יוסיף מכאן אזהרה למכת חברו. From here we learn a warning that a person cannot hit his friend. ראיתם מה כתוב פה? לא ראיתם. זאת אומרת, רק בהוראה של בית דין הוא יכול להרביץ לתת לו מכות. גם לא רע בית דין. The Torah gave permission to beit din to give lashes. Okay. Without the Torah, even beit din cannot give lashes. Who gave you permission to hit? Who gave you permission to hit בכלל? But since the Torah אמר לך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, and התורה אומרת לך, יש לך עדים, two witnesses who came to beit din, and they
testimony that they testify that this person about on the lab, and we warned him, but then the Hokrim, and they found out that the guy is guilty. So now the Torah says that you have to give him lashes. So once you give him lashes, what happens now? So kacha, before he gets lashes, the Torah calls him Rasha. נכון? תראה מה כתוב בפסוק לפני כן. אם ינקות הרשע ויפילו השופט ויקראו לפניו כדי לשחטו במספר וכולי. So מה כתוב? כתוב פה שהוא רשע. After he gets the 40 lashes, פסוק ג' 40 מקל לו לא יוסיף ונוסיף להכותו על לב מקל רבה ונקלע אחיך לעיניך. Before he gets the lashes, he's called Rasha. After he got his lashes and he's done, now the Torah calls him your brother. So if he is your brother, you cannot give him any extra one. Asur lecha. Is the 40 the extra? Yes, 39. We're That's supposed to give 40. we need. No, you give 39. Right. So if you give extra one, you are over and love the oraita, which is lo yosif. So again, ad hamakot until he gets lashes and you can rasha. Once he got his punishment, that's it. He's back to be like regular. And if it's a regular Jew, how can you hit a Jew? שמעתם מה כתוב פה? כן. אז זה מה שאומר פה הרב. ואיסור הכאה אינו רק לבנו, אלא גם לשאר כל אדם. Ikalav, you have a law not to hit a Jew. Now, you can add to this another pasuk, the parashat Shmot. הגמרא מביאה במסכת סנהדרין, which we're going to see soon. הגמרא במסכת סנהדרין, לימוד of parashat Shmot by Natan ואבירם. As you all know the story on page 154. ויצא ביום השני פסוק י"ג 154 בכבוד אייזק. מה היה? 154 פסוק י"ג. י"ג. ויצא ביום שני. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים ויאמר לרשע למה תכה רעך. יהיה מה כתוב פה? משה רבנו he goes out and he sees two Jews are no אומר רש"י למה תכה רעך? תכה is future tense. הוא לא אומר לו למה הכית? למה תכה? So Moshe Rabbeinu, he caught him when he went like this. And he calls him Rasha. Lama tekerecha. He didn't say Rasha. Why did you hit him? Lama hiketa. Ela lama teke. Omer Rashi, look down over there. Omer Rashi. Pasuk Yud, Gimel Omer Rashi. Lama teke. Af al pi. You have it? You don't want to look at Mr. On page 154, on the left column, fourth line. למה תכה? אף על פי שלא היכהו, נקרא רשע בהרמת יד. Raising your hand. Raising your hand, רשע. You gave him a punch, אתה נקרא, לא רק רשע, אתה גם כן עובר עליו. Are you getting מה שכתוב לנו פה? Torah did not change. I'm saying that if we get into a fight with somebody who's Jewish, בוודאי. knock him out. We're over. Who gives you, why do you knock him out? I'm just saying, let's just say we're not different. Okay, you could have words, verbal. What do you get to I face? said, let's say you got there, you're over and I love the right. I mean, it depends. Let's say he started up and you have to protect yourself. You have to protect yourself. But to begin with, the one who started was Rasha. If you need to protect yourself because of whatever reason, but that you can be also the cause too. I mean, I am issue. So I was working with my kids. I had
I had my little daughter Abital on my hand, carrying her. Yeah, and in this hand, and Shlomo was walking right next to me. The car was making. He wanted to do a U-turn, so he made a U-turn in a way that he is turning reverse till the sidewalk. Shlomo got, and I'm telling, hello, he doesn't listen. Shlomo saw the car getting so close, so he ran the other way, got scared. And he's still begging. He's close to me, so I begged on his on the back. I begged him, hello, it was night. אני דופק על החלון, כאילו, hello, יש לך פה ילדים, ושלמה צועק. got so scared. This div gets up, why are you banging on my car? Why are you banging on my car? Why are you banging on my car? I have kids here, and I'm yelling to you. What I saw from the camera. אני רואה אותם, כאילו, מה אתה צריך לדפוק? אתה יודע לדפוק בן? Happens to my brother, Hanoch, he was parking, and he saw that. אני שמעת, he said, I was in the car, and I heard Shlomo screaming. הוא אומר לי, כאילו, I saw from the camera, כאילו, מה אתה דופק? עכשיו תבינו, אם אני יכול לדפוק, זאת אומרת, how far he's from me. אתם מבינים מה זה? But okay, הוא אמר, מה אני אמרתי? You have to stay calm. You don't have to get, where's the rock? איפה אתה? צריך להיות נורמלי גם כן. אתה מבין אותי? I'm not telling you שאנחנו לא, that things doesn't happen in your father, and you have 3 kids, you're very, under a lot of פתאום פחד כזה. אבל גם, you have to know to control yourself too. כשאנשים מתחילים לדבר, באחד פותח את הדלת, ואז מתחיל כל ויבואו, ויסעו, ויחנו, וילכו, ויבכו. That's where we know. You have to, אבל בוודאי, if it comes to a fist fight, ואתה, ההלכה אומרת לך, תישאר ותקבל מכות. You have to get back. אבל אתה צריך לדעת, that you want to get yourself into the low trouble. So all people have, בפני עצמו. Stay away from troubles. Is it a sin? Is it how that to fight boxing like a sport? Some people over here, I don't want to mention names. That's their hobby. Right. It's a good question. אני מבין. מאוד חזקה וטובה. Are you allowed? This comes from the Greeks. Boxing? This whole culture of boxing, it comes from the Goyim. Wrestling, yeah. We don't find it by Am Yisrael, all this nonsense and all this. Training. Training, משהו אחר. He's not asking for training, about sports. No, I mean you sports. No. There's 2 things. Let's not get things. Let's not do kil'ay mesha'atnez. There is person for protect, or let's say what goes on in the world, and anti-Semite. It went up, and I'm afraid, and I want to learn. Okay, fine, go ahead and do it. 100%. Nothing is wrong. 100%. But to pay to a gym מסוים to go and to exercise, they're having this hobby. This culture, this mindset, this culture comes from the Goyim. זה לא דבר יהודי. לא ראית את משה רבנו ולא את אברהם, יצחק ויעקב עושים בקסינג ולא השבטים. And that's why אחר כך he punched his wife, and then he ended up in jail. Very, very. Because he does the punching bag, he doesn't punch his wife. He comes up to get it out. It's so crazy. No, but exercise is not allowed. The second way to look at things. You can't only Whereas exercise is not allowed? You could do them together. נמשיך הלאה. אני יודע. שיקבלו מקום. לאימון, לעשות מזה תורה ולשלם ולג'ים, וזה תגיד מה אנחנו. זה עם ישראל. אני לא מדבר, I'm not talking about, I want to be very clear. I'm not talking about self-defense. You need, go ahead and do it. You need to get a gun also, go ahead and get it. I'm not talking about this. I'm talking the same way יש לך sports.
של סאקר and baseball and basketball, because יש לך עוד סוג ספורט, זה ללכת למקומות האלו. אנחנו לא גדלנו על הדברים האלו, תסלח לי מאוד. A lot of people are getting guns now. It's okay. Okay, whoever falls in it, I have no say. If it's for exercise, Exercise, go with the wife over here to the park. it's a different exercise. Okay. It is very. לחם רפי, כן. What do you mean? You're not allowed to exercise? Did I say you cannot? He said, no, I like boxing. I don't know how, if you box, you lose weight. I don't know how. No, it's very, very small. The rabbi said that if a person feels the need to, let's say, learn, is that not a If you puguma? need to learn, If a guy feels the need for self-defense, to get your heart pumping and to do this. So you learn this is good. You It's can do helping for you. push-ups. You don't have to do all that. הוא לא דיבר על זה, הוא דיבר על בקסים מכות ספורט. כן, אבל אנשים הולכים לטריינינג כדי to get yourself to have something cardio, this for health reason. אתה גם דוקטור, ואתה גם כן פרופסור, וגם, all the titles. אתה לא שואל, אתה גם רוצה להפריע. הלאה. וכבר אמרו, הסותר לעו של חברו. Whoever slap his friend's cheek, כאילו סותרו לעו של השכנה, as if you slapping the שכנה. ופירש רש"י, המכה על הלחי, the one who slaps over here, on the cheek. והוא הדין בכל מקום. זה לאו דווקא רק על הלחי. It's everywhere you slap, יש לך פה מאחורה, או לך זה, זה נקרא לו. The intentions, does it depend on the intention? Like a love tap. משהו אחר. מה זה מכה על לחי? We're talking about a No, real where is Yeah. that? איפה מבין את זה? Like, זה ממש מכה על לחי? גמרא, סנהדרין במחץ. Chavta. וכתיב זרוע רמה תשתבר ואי זרוע לא הארץ. So two things we know he just said. One is love. In addition, if you hit someone or if you slap somebody, as if you're slapping the Shekhinah. Now צריך לדעת מה זה בני אדם. Today the shooting value of people's מה זה חיים? אין לזה ערך. No value. People, he got into depression, he went to a school and he shot 50 kids over there. Why? Because, I don't know, because of whatever happened in his house. מאיפה מגיע כל הדברים האלו? מאיפה מגיע כל הדברים האלו? No, his feelings, his childhood, אין ערך לחיים. That's when you don't have Torah. I want to take you to a pasuk, which, I don't know, just got stuck in my head. We mentioned this once, not once, a couple of times. But I want to learn this pasuk in a different way. קצת טיפה שונה. On page 13. 13. Yeah, Bereshit. So we know the famous fight between the first two brothers in the world, Cain and Abel. Pasuk Het. Albert, read. This pasuk can help your question. ויאמר קין אל הבן אחיו ויהי ביותם בשדה ויקום קין אל הבן אחיו ויהרגהו. So it says that Cain killed his brother Hevel, right? Yes or no? כן. Now, the pasuk starts, "Vayomer Cain el Hevel achiv," and Cain told his brother Hevel. And then it says, "Vayehi biyotam basadeh," as they were in the fields, he got up and he killed him. Now, I want to ask you a question. "Vayomer Cain el Hevel," ma hu amar lo? What did he said to him? Doesn't matter. I'm going to kill you. לא. No, it doesn't matter. אולי הוא התלונן על הקורבן שהביא? התורה כתבה מה הוא התלונן? לא כתוב. אז למה התורה מתחילה ואומרת, "ויאמר קין אל הבל"? אז הוא אמר לו משהו. אבל אז תell me, מה הוא אמר? למה הקדוש ברוך הוא קיבל את ה... אבל כתוב את זה? לא. לא כתוב. So I'm asking, it says, "ויאמר קין", but it doesn't say מה הוא אמר לו. doesn't matter what he said. אוקיי, אבל... אוקיי. התורה לא אמרה מה אמר. הבנתי. למה התורה לא אמרה מה לא אמר? יודע. It's irrelevant מה אמר. You don't kill. I don't care. זאת אומרת, לא משנה מה שיגידו לך, אתה לא תקום, לא תרבץ. בא בעל הביתה, אשתו עצבנה אותו. כן.
ואמרה לו מה שאמרה, ושאימא שלך תלך לגיהינם ותשרף גם איתה ביחד. You don't care what he No matter what he says, you can't do nothing. He got so mad, pack, he killed his wife. מגיע המשטרה, מה קרה? אתה יודע מה קרה? You know what she said to my mother? On my mother? ויאמר קין, I don't care מה הוא אמר. לא הורגים. קין דיבר, קין הרג. לא הורגים. התורה לא אומרת לנו מה הוא אמר, and התורה doesn't care if Hevel responded back. It's irrelevant. Amar, he said words, that's not a reason for you to get up and kill anybody. How many times, how many hundreds and thousands of people got killed because of words? Al milim אתה הורג, where's value של חיים? And the Torah does not give, התורה לא נותנת פה שום הצדקה. Nothing whatsoever. A Torah will never take your side, no matter what she said, how she said, and you got so mad, you don't kill. If he came to you with a gun, go ahead and do it. 100%. But for words, how many times we got to be very careful in the shul. אנשים לפעמים אין להם הרבה שכל. Stop talking to him or to them. You're just going to get yourself into troubles. ואני רואה אנשים מחפשים בעיות בחיים שלהם. Just stay away. Why you have to talk? Why you have to answer? People that have attitude, just stay away. It's only going to cause people to get into troubles. והכי גרוע, that you do it in public, in a shul. למה? יש לו שריטה, תתקדם. What do you have to do with such a people? למה? כי התורה יודעת, ויאמר, אתה מתחיל לדבר, it's going to go somewhere. And even if you are 100% that he hurt your feelings, and he embarrassed you in public, and he ruined your life, לא הורגים, period. זה מה שכתוב פה. ויאמר קין אל הבל, Mr. Albert. ויאמר, I'm answering your question, by the way. Okay. Okay, I hope so. ויאמר קין, זה משהו, ויאמר קין אל הבל, לא כתוב מה אמר. It's irrelevant. You know why? Because you have no, you will never be right for what you did over here. Never. אתה אף פעם לא תהיה צודק. הבנתם מה שכתוב פה? So that's one. Now I want to tell you Gemara. Whether you like it or not, זה מה שהיה. ברב הונא קץ ידה. זה מה שכתוב פה? Yeah. I'm back to Pele Yoetz. ורב הונא קץ ידה. What is קץ ידה? דוד, אתה שומע? הגמרא מספרת בסנהדרין מעשה. A person שהיה רגיל להכות. היה מישהו, it was very common to punch and חלה אנשים. ורב הונא, what he did, היה בבית דין, חתך את היד שלו, חתכו לו את היד. חתכו לו את היד? זה מה שאני אמרתי? מה? אז תקשיב טוב, שאתה לא תגיד אחר כך, הרב אדמוני אמר שרב הונא חתכו לו את היד. אמרתי רב הונא בבית דין שלו פסק לחתוך לו את היד, וחתכו לו את היד. אדם שזה... למה? התורה נותנת כוח לבית דין when you see things are out of control and you have to stop. Sometimes beit din have to take actions. וכשזה רב הונא ראה את הדבר הזה, הוא ידע, if we're not going to stop it right now, it's going to go, השם ישמור כמה רחוק. מה קרה? יהודי אחד שהיה מכה אנשים. אז הוא אומר, חתך לו את היד. אני זוכר פעם, it was a husband. He used to close
תריסים, איך אומרים תריסים? Blinds. בסדר. Security shades. Blinds. בליינדס? לא, התריסים, זה הפלסטיק. The ones in Israel, the ones that go The one down in the Israel. shade, תריסים, somebody has What? it on the 23rd and The metal ones R, come down. you are. Oh, shades, curtains, blinds. זה לא קרטן כזה, זה הפלסטיק של החלון. He closed his windows, הוא היה מחלע את אשתו. What? He used to hit his wife. Once he closed the window. Not once. He doesn't want to, neighbors to hear the screaming. Uh-huh. היה סוגר מחלע אותה. באו סיפרו לרב על אותו בן אדם. הרב כל כך כעס. אמר, אם היה בטן, היינו חותכים לו את היד. איך אמר? What, in the bed there? אם היה בית דין, היינו חותכים לו את היד. Oh, wow. How could you raise your hand on your wife? מזעזע. אמרת לאשתך עד את החופה, את מקודשת לי. Wow. מקודשת, את קדושה לי. קדושה, את, you are קדושה to me. יש לך ספר תורה, היא קדושה לך. איך אתה יכול להרים עליה יד? וואו, אני אומר לכם, אני כל כך כאב לו. בת ישראל, being treated less than a slave, even בעבד התורה אומרת, לא תרדה בו בפרך. יש לאו, even when you have a slave, how to treat a slave. לא תרדה בו בפרך. Even when you do, just be soft with him. גם עבד. Is she any less than a עבד כנעני? וואו. וזה, אגב, זה הלכה בשולחן ערוך. I want to read this הלכה בשולחן ערוך. בסימן ת"כ, חושן משפט. אסור לאדם להכות חברו. You're not allowed to hit any Jew. ואם הכהו עובר בלאו, שנאמר פן יוסיף. ואם הקפידה תורה בהכאת רשע, שלא להכותו יותר על רשעו, if the Torah says, woe to the person who gives to the one who we call him רשע, don't give him an extra lash, קל וחומר בהכאת צדיק, והמרים יד על חברו להכותו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע. ודין הכאת איש לאשתו, that's the רמה, a man who hits his wife. ויש חרם קדמונים באדם המכה לחברו. You know, the קדמונים, they put חרם, people שיקו, they used to put people בחרם, וצריכים להתיר לו כדי לצרפו למניין 10. חרם, you don't add him to מניין, אין ספר תורה, you stay away from such a person. על חבר, your wife כל שכן, איך אתה יכול להרים על אשתך בכלל? ולצערנו today, they don't hit, they kill. No, I'm not taking any sides. אבל צריך לדעת שהדברים של ידיים, you have to be, אדם צריך לדעת, you have to know to have self-control. זה דברים נוראים, and you should know. If you see a kid in school, and again, I'm not saying every kid, and I'm not saying, gesh, general speaking, and once again, each case, it's individual, but general speaking, if you see a kid who bites and hits in his class, go find out how his parents' marriage. כי בנורמה, ואני לא אומר כל הזמן, תמיד יש לצאת מקלה גם כן, בנורמה, כשיש, when there is a good marriage, good, healthy marriage, you're not going to see that kids from a very average, normal and healthy family going to hit. יש יוצא מן הכלל, אני מסכים עם זה גם, even בבתים מאוד טובים, וגם כן הפוך, בתים הפוכים, בילדים מצוינים גם כן. But if you see that, check also how is the marriage. כי הרבה פעמים when there is in the house screaming and yelling
and crying, it affects the kid's soul, and that's the outcome in class. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה מידיעה, מה שאני מדבר איתכם. Because when the home is a safe place, and the אווירה at home is אווירה נעימה, הילד also gets he's calm, he's much calmer. אבל כשאין בבית safe, and there is no safety in the home, אז זה מסכן הילד. וצריך, and you have to know this. Even sometimes you could be right, and maybe she could be wrong. Don't say anything, not because you want to be tzaddik, for the safety of the kids. צריך לקחת בחשבון גם כן. גם, אם אתה צודק, and she was wrong, for the safety of the kids, don't fight with your wife. Don't curse, don't raise your voice. זה לא בריא. אנחנו לא מבינים, אבל הילדים, the kids, they get scars. And don't think that they carry this to their marriage and to their business also. אז צריך להיות חכם, and we have to know to have a little self-control, not because she's wrong and you're right, just for the safety of the kids. It makes sense מה שאנחנו פה מדברים? אמרנו לכם את זה בשבת, על הפסוק, יש פה סידור, או תהילים. Thank you, thank you. So thank you. I saw this pshat, which I liked very much. תראו מה כתוב. כי חיזק בריחי שערייך, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום. שערייך is your home. חיזק, לחזק את הבית, your home, right? ברך בנייך בקרבך. You are blessed with having good children. Do you know how can you have this? Only Hasam Gevulech Shalom. When you have peace in your house, then you can get to the place of Berach Banach Bekirbech. צריך לדעת when you're young, you're dumb, you don't understand how later on in life it's going to affect you. But let's think a little bit about our life. When you're 20, you fight إنا بسخن. 30, 40, מתחילים לחשוב. But once you get to the age 50, 60, 65, והבית הרוס, ואין לך את הילדים, אתם יודעים איזה צער, and then אתה מסתכל אחורה, I wish I could have, וחבל. So why to wait to that age when you're going to be alone somewhere, or זהות באיזה basement, and who knows where? והילדים לא אמרו לבקר אותך. כבר ככה, even when you have good marriage, הילדים לא אחרי הולכים להורים. You got to be very sensitive, and you got to be very careful what to say and how to say. כבר ככה. אז כשיש בעיה, ובעיות יש, צריך לחשוב down the road. אם אני אעשה עכשיו decision, how it's going to affect how your decision is going to affect your life later on. אדם מגיע לגיל מסוים, once you reach to a certain age, you do not want to be alone. Once you hit to a certain age, you're going to need your kids. Similar, this is life. We have to know how to read life in the right way. When you're young, she and the kids need you. So you feel boss, you feel a strong man. As life passes by and goes by and you get to the 50, 60, 70, you need them a little bit more than you need you. And as you get close to the age 80, you really you need your wife so much. And also your kids. 80 plus, you become an idiot כזה. ועכשיו ככה, כשהאבא טוב והאמא טובה, most kids
לא כולם, most kids, they'll pay back. They'll be there for you. They're going to take, if you need to go to the doctor, somebody needs to take the care of the bills. You're not going to be thrown away. They're going to be there for you. עכשיו, אם לא היית בעל טוב והיית אבא לא טוב, the revenge is going to happen אז, והכאב הוא כל כך גדול. Woe to the person to leave the world and to die בהרגשה כזאת. הפוך, היית יותר easy going, ניסית לעבר על המידות שלך. One day the kid's going to appreciate you and they're going to pay you back כשאתה יותר מבוגר. And you should know, כתוב בספר קהילת, טוב אחרית דבר מראשיתו. How people leave the world בסוף החיים, זה מה שאדם זוכר. אדם לא זוכר בגיל 80, בכתה גיל 18, because you know, you live the moment. So if at the end of the life, of your life, יש לך הילדים סביבך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, אשתך כגפן פוריה בהרכתי ביתך, your wife, your kids are next to you, life הרבה יותר מכובד, הרבה יותר קל לקחת את זה. אז לפעמים, don't be right, be smart. לדעת שהחלטות, decisions הן גורליות. You can make decisions and you are putting your future in your hand right now. וצריך לדעת, לדעת, החיים, you know, the picture is a very big picture. And we as parents, even Baruch Hashem, your kids are married, צריך לדעת also not to get involved in the couple's life. תעזבו אותם, תשחררו אותם, תשחררו. Be the one. You know, אמא שתהיה בריאה, look, לעין הרע, she has 9 daughter-in-laws. 9 daughter-in-laws יש לה לעין הרע. זה לא פשוט. וברוך השם, היא חיה עם כולם בלעין הרע בצורה יפה. כולם. וכולם מכבדות אותה, וכולם אוהבות אותה. They all love her, מכבדות אותה. פעם, I had a discussion with my mother. How does it work? איך זה עובד? אני שומע בעיות, כל כך הרבה. young couples, היא לא הולכת לחמותה, want to go to my mother, לא, צרות כאילו, אין מה לעשות בחיים. So I ask her, what's the key? Immediately before you get married, you have to open your ears and you have to open your eyes. Check. Once the ring got in the hand, you have to close both ears, close one eye, and only with this eye, קצת, that's it. שמעת מה זה מסוד של אמא? אל תשמע כלום, לא ראית כמעט כלום. That's how she has a good life. With all the daughter-in-laws. אל תתערב. Keep your comments to yourself. If they come to ask you, I can tell you my opinion, but that's your choice. כשככה מתנהגים, מכבדים אותם. And this is something that, you know, learn from people who are much older than you and see how they have beautiful life. אני רק יכול להגיד לכם, היו לי כמה רגעים, מלא, אבל רגעים that I remember so much. To see my mother with the daughter-in-laws. One of the most recent one that it stuck in my head, היה בסוכות. סוכות היינו כל המשפחה upstate, right? By us, the minhag is the mother-in-law, the mother, she does הדלקת נרות, and all the rest, יוצאות ידי חובה בהדלקת נרות שלה. Nobody does it also. הבנתם או לא הבנתם? היא מדליקה, וכולם יוצאים, and all the daughters and the daughter-in-laws, יוצאות ידי חובה בהדלקה שלה. הדלקת נרות שבת. They get a break. Forget my breaks, זה הלכה. I know, but it's like they don't have to do it. If they're in the No, same house. if in the same house, They're yeah. different cabins. What are the cabins? You're in cabins or in the same house. It was, זה היה huge house. Area and different cabins. No. I'll take you one day there, I'll show it to you. But the idea is, let's say when we come to my mother's Shabbat,
right? My wife doesn't do the adlaka. My mother wants to do the Hawa. This is the halacha. If you're sleeping there. I'm talking with sleeping. We don't drive on Shabbat. Yeah. It is an island. No, They're gonna I come back. didn't realize. it Okay. was They far don't even away. allow it on Bracha? כלום. No. אם העושה מוצא אותם דחובה. סוכות, היינו ביחד, so all the donors were there to hear the bracha. My mother couldn't finish to say the bracha. הייתה בוכה מהתרגשות. And after that, like, which took a couple of minutes, she went to each daughter, לא, כל ילדה, חיבקה אותה, ונשקה, ובכתה, וברכה אותה, ובעלה, והילדים, ברכו, אולי חצי שעה 40 דקות. איך זה עובד? Bought out. לא להתערב בחיה הזו. זה דברים שצריכים ללמוד את זה. החיים ילמדו אותנו, תרצה או לא תרצה. אמא, when they're young, you can, be חזק, כמו שאומרים. As they get older, make it be your friend. Later on, I'm here to serve you. ככה המסורת עוברת, וככה יש חיים יפים, חיים מאושרים. And don't get things too hard ונפגעות. They're young. גם הילדים האלו, they're young. הרבה לא מבינים גם כן. וצריך לדעת לאט, ובעזרת השם הדברים האלו, I'm going to give you special ברכות, זה מה שכתוב. ברך בנייך בקרבך, אתה רוצה את הילדים בקרבך, בברכה, עשה בגיבור לך שלום. Keep the peace always. חזק וברוך. זה ברוך. רבי חנניה מלכה שאומר. יש פה.